Okay, so in the previous day, previous class, what we actually saw that is the difference between BFS and DFS in respect of artificial intelligence. We already showed you that what should be the complexity of DFS and BFS, and in comparison basis, what we found that it may be possible if the search space is infinite, the DFS may reach to the goal node, may not reach to the goal node. But in case of DFS, since it expands the node in a particular way, level by level, so it may be possible that for BFS, it always found the goal node if the search space is infinite. So now, uh, what is the problem that we encounter in DFS? The time complexity, you can say the BFS is a little bit more time compared to the DFS, but not much more. And we will found that we've already found that, and the completeness, that means that it's not valid in case of DFS, because if the search space is infinite, it is not complete. But BFS is complete. And in case of quality of solutions, that will give you path, but BFS is always gives you the shortest path. So it gives good quality compared to the DFS. And the size of open space complexity, where we will see that DFS at any level only constant number of node are open, and that will be a better space complexity, whereas in case of BFS, exponential number of nodes that are added. So that we already been covered, and we understand the concept. Now then the questions comes that can we devise an algorithm which uses DFS open list, that means space complexity, and BFS time complexity. So can you give any light on that particular questions? Anybody কিছু বলতে পারো বা বলতে চাও বা কি ভেবেছো? একটা হতে পারে যে হ্যালো হ্যাঁ বলো। যে ডিএফএস দিয়ে আরম্ভ করলাম, একটা থ্রেশহোল্ড ফিক্স করলাম, যদি দেখা যায় যে ওই থ্রেশহোল্ডের বেশি এগিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা বিএফএসটা দিয়ে আরম্ভ করছি, মানে আচ্ছা, একটা লেভেল যদি বেশি বেরিয়ে যায়। একটা লেভেল থ্রেশহোল্ড যদি মেবি দেখা গেল হয়তো থ্রেশহোল্ড ফিক্স করলাম 10টা না মেবি 20 বা 30, যে তার বেশি লেভেল কম্পেয়ার করে গেলে মেবি এটা একটা ইনফাইনাইট, তখন আমরা বিএফএস এ সুইচ করলাম। এইরকম ব্যাপার। আচ্ছা, ভেরি গুড। আর কারো সাজেশন? স্যার হ্যালো বলো। স্যার, বলছি যদি আমরা মানে এরকম একটা লিমিট সেট করি, মানে ও যেটা বললো, কিন্তু আমি লিমিটটা 0 থেকে স্টার্ট করবো। মানে প্রথমে ফার্স্ট নোট হলো লিমিট 0, তো তার জন্য আমি যদি ফাইনাল মানে গোল নোটটা রিচ করে যাই তাহলে ওটা সেখানেই টার্মিনেট করে যাবে। আর যদি গোল নোট না রিচ হয় তাহলে ওই লিমিটটা ইনক্রিমেন্ট হবে 0, 1, 2 এরকম ভাবে। তো ওকে, আমরা মানে ডিএফএস অ্যাপ্রোচে যাব, বাট ওই লিমিট পর্যন্ত আমরা ডিএফএসটা করবো, দেন বিএফএস এ শিফট করে যাবো। okay. So that means the two solutions that we come across. So the thing is that the first algorithm, that means you want to set a limit. The first approach, that is called depth limited search. That is called depth limited search. So that should be like that. So this is called depth limited search, or that is called DLS, or that is, you can say, depth bounded DFS. That is called depth bounded DFS. So in case of depth bounded DFS, what actually you told, that in that particular case, the unbounded tree problem that appears in DFS, that can be fixed by imposing a limit on the depth
that DFS can reach. দ্যাট মিনস ডিএফএস এর আগে কি দেখছিলাম, যে যদি ইনফাইনাইট সার্চ স্পেস হয় তাহলে আমরা দেখতে পারি এরকম যদি সোর্স নোড হয়, এরকম যদি গোল নোড হয়, তাহলে ও এক্সপ্যান্ড করতে 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 নিচের দিকে নেমে যেতে পারে। মানে গোল নোডটা যদি এখানে থাকে, ইট মে বি পসিবল যদি সার্চ স্পেস ইনফাইনাইট হয় তাহলে ও ডেপথ অনুযায়ী নিচে নামতে শুরু করে দেবে এবং গোল নোডটা পাবে না। দ্যাট মে বি পসিবল। সো দ্য থিং ইজ লাইক দ্যাট, আমি একটা পার্টিকুলার লিমিট বেঁধে দিলাম। আই এম জাস্ট give a limit. So the thing is that the unbounded, unbounded, that particular tree problem, that is for infinite, for search space, for infinite search space, that appeared in DFS, that can be, you can say, fixed by imposing a limit, imposing a limit on the depth that DFS can reach. আমি একটা depth, এবং this limit we will call, this particular limit we will call depth limit. That will be called depth limit L, and this solves the infinite problem, right? This solve the infinite path problem. That will solve the infinite path problem. So okay, that will solve the infinite problem, that we understood. But the thing is that then we have to analyze this, like, if you, this is the algorithm, I have to measure the performance. So when we start measuring the performance, the first thing that in our mind, that is completeness, right? In the previous class we also described the completeness of BFS and DFS. So in that case, if we say about the completeness, so what did you think? What do you mean by completeness? Whether this algorithm is complete or not? If I am just give a limit, so what did you think, that algorithm is a complete or not? বলো। এটা কমপ্লিট পুরো বলতে পারি না, কারণ হয়তো দেখা গেল যে আমার লিমিট যদি 30 হয় আর ওই নোডটা 40-এ আছে, ইন দ্যাট একদম কেস সিম্পল ব্যাপার। তার মানে এটা কমপ্লিট নয়, তার কারণ ওই যে যেটা বললাম, আমি লিমিট করে দিয়েছি 30 এবং দেখা গেল গোল নোটটা 40 তে আছে, তাহলে দ্যাট ইজ নট কমপ্লিট। সো হোয়াট উই ক্যান সে, দ্য লিমিটেড পাথ, that limited path that actually introduce another problem, which is the case when we choose L is less than D, in which our DLSS will never reach a goal. So in that case we can say that DLS is not complete. That means গোল নোডের যদি পরে থাকে, গোল নোডটা পরে আছে, মানে এল পর্যন্ত তুমি লিমিট নিয়ে নিয়েছো, এল এর পরে গিয়ে গোল নোডটা আছে। সো ইন দ্যাট case we can say that DLS is not complete. The second thing is that optimality. So optimality means one can view DFS as a special case of depth DLS, because DFS is DLS with L equals to infinity.
right? So DLS is not optimal even if L is greater than D, right? So what we can say about the optimality is that this is a special case, right? One can view DFS as a special case of the depth DLSS, that DFS is DLS with যখন L টা infinity, L is infinity. So this particular DLS is not optimal even if L is greater than D. So in that particular case, if we consider the time complexity and space complexity, this time complexity, that is nothing but order of b to the power L, and as well as space complexity is also same. So if we talk about the conclusions, that means DLS can be used when there is a prior knowledge to the problem, and which is not always the case, because if you have not any prior knowledge, if you don't have any prior knowledge that where is the goal node, then you just bound your L as 30 and you will get, you know, if the goal node is at depth 40, then your algorithm will fail. So the thing is that what we can say, that particular DLSS that can be used, that can be used when there is a prior knowledge, there is a prior knowledge to the problem, prior knowledge to the problem, and which is always not the case. That is the thing. So that's why আমরা কি ভাবলাম আরেকটু ইমপ্রুভ করা, যেটা আরেকজন সলিউশনস তোমরা দিলে আমরা ওইরকম ভাবতে পারি, দ্যাট ইজ কল ইটারেটিভ deepening depth first search, depth first search, or that is called, you can say, DFID. This algorithm is also known DFID. So how can we write this particular thing? That means what we know in the search strategy that is resulting when you combine BFS and DFS. That means thus combining the advantage of each strategy, taking the completeness and optimality of BFS, because BFS is complete and always it will give the shortest path, so it is optimal, and the modest memory requirement, that means, you know, the linear space complexity for DFS. If we build such, so that particular DFID, that means iterative deepening depth first search. So the thing is that it is a search strategy. It is a search strategy where we combining the advantages of each strategy, like that, taking the completeness and optimality of BFS and the modest memory requirement of DFS. So DFID, that will be work by looking for the best search depth D. That means DFID, that particular starting
starting with say depth 0, that means I am fixing the depth limit 0 and make a BFS, and if the search failed, that means gold node is not found on that particular limit, then it increase the depth limit by 1 and again try a BFS again with depth limit 1। জিরোতে যদি না পাই বিএফএস চালিয়ে তারপর আবার ডেপথ লিমিটটাকে 1-এ বাড়ালাম, তখন আবার বিএফএস চালাবো, এইভাবে চলবে আনটিল যতক্ষণ না গোল নোটটা আমরা পাই, রাইট? তার মানে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার মানে যদি আমি কমপ্লিটনেসের কথায় আসি, ইফ কমপ্লিটনেস, তার মানে আমরা কি জানি ডিএফআইডি that is like BFS, আমরা BFS ই চালাচ্ছি, that is complete when the branching factor, when this branching factor B is finite, when this branching factor is finite, then that is complete. And if we say about the optimality, or you can say optimality, that means this is optimal, right? Because BFS is optimal, so that means this is also optimal. So if we talk about the optimality, that means you can say optimality, that means this DFID is also like BFS. So BFS is optimal. BFS is optimal when the steps are of the same cost, So DFID is also. Now the thing is that what we are if we talk about the quality of solutions, if we talk about the quality of solution, now the thing is that of course optimal solution is guaranteed. What we know, if S, this is A, this is B, this is C, and again this is D, this is a graph, I am taking an arbitrary graph. So after first step, after first step, it visits S, then what will happen? S, A, B, C, I am increasing the depth, right? It will again started from the first one, again I am increasing the depth, that means SA, and then D, E, F, right? That means these are the new node that you are visiting, but that are the old node, it is going on like that, right? So in that particular case, what you understand, there is some extra cost, right? There is some extra cost. কেন extra cost? তার কারণ তুমি ভেবে দেখো, নর্মাল যদি তুমি করো তাহলে এ বিএফএস করলে কি হতো, এস হতো, এ হতো, বি হতো, সি হতো, তারপরে স্টেপে আবার ডি হতো, ই হতো, এফ হতো, এইভাবে চলতো। বাট এখানে কি হচ্ছে, তুমি তো প্রথমে লিমিটটাকে এল ইকুয়ালস টু 0-তে বেঁধে দিয়েছিলে, তখন এসটা ভিজিট করলো। এরপরে লিমিটটা যখন এল ইকুয়ালস টু 1 করলে, তখন কি হলো, এস হলো, এ হলো, বি হলো, সি হলো, তুমি গোল নোট পেলে না। তারপরে কি করলে, এল ইকুয়ালস টু 2 লিমিটটা বাড়ালে, তখন এস হলো, এ হলো, রাইট, এবং ডি হলো, ই হলো, এফ হলো। তার মানে এই যে নোটগুলো, এস নোটটা, এস এ নোটটা, এগুলো কিন্তু এক্সট্রা ভিজিট হচ্ছে, রাইট? তাহলে ডিএফআইডি
that will inspect extra node at each level, right? So that is the thing we should observe, that as we see that particular algorithm inspect extra nodes at each level. So we can see that S is the inspect again, SA is the inspect again. So now the question is that whether inspecting this extra node hamper time complexity, right? কোশ্চেন হচ্ছে আমরা তো এক্সট্রা নোড গুলোকে ইন্সপেক্ট করছি, তার মানে whether this inspecting this extra node hamper time complexity, কারণ আমাদের এই এক্সট্রা নোড গুলোকে আমাকে এক্সট্রা করে ভিজিট করতে হয়েছে। সো ধরো আমরা এমনিতেই আগে কি পড়েছি যে একটা যদি সিম্পল বিএফএস করো, তার মানে আমার যদি আমি ধরে নিলাম বাইনারি দুটো করে, এরকম যদি একটা সিম্পল তুমি বাইনারি ট্রি জেনারেট করো, তুমি ভেবে দেখো ইন্টারনাল লেভেলে যতগুলো নোড আছে, কতগুলো নোড আছে, 1 2 3 4 5 6 7 7 নোডস, 7 ইন্টারনাল নোড, এবং লাস্ট লেভেলে যে নোড আছে দ্যাট ইজ এ 8 লিফ নোড, রাইট? সো দ্যাট মিনস তুমি ভেবে রাখো, তার মানে আমি এই স্টেপে যতগুলো নোড ইন্সপেক্ট করছি, লাস্ট নোডে কিন্তু অনেক বেশি নোড ইন্সপেক্ট করছি, রাইট? সো আমরা একটা সিচুয়েশন ভাবতে পারি ডিএফআইডির জন্য যদি আমি এরকম ভাবি যে লাইক দ্যাট, কিরকম ভাবছি ডিএফআইডির জন্য, যে ধরো that we performing DFID at and the depth limit reach depth T. We are say performing this particular DFID and the depth limit that actually reached depth D. So now if you remember the way DFID expand, if you remember the way DFID expands nodes, what we know, that the nodes at depth D are generated once, right? Node at depth D minus 1 are generated 2 times, nodes at depth D minus 2 that are generated 3 times, and so on. বিকজ এখানে কি করেছিলাম আমরা, ভালো করে দেখো, এই আগের নোডটা একটুখানি জেনারেট করেছে, দেখো ফার্স্ট নোডে একটা, এটা হচ্ছে ধরো আমি ধরলাম ডি মাইনাস ওয়ান, তাহলে ডি মাইনাস ওয়ান নোডে জেনারেট করছে কত, 2 টাইমস, বিকজ এসটা দেখো 2 টাইমস জেনারেট করছে, রাইট? এখানে এটা, এখানেও এটা, তার মানে এই দেখো এই নোডটা 2 টাইমস জেনারেট করেছে, রাইট? সো আমরা প্রত্যেকটা নোড তুমি যদি দেখো ভালো করে, তাহলে কি দেখছি, নোডস অ্যাট ডেপথ ডি আর জেনারেটেড, এই লাস্ট নোড যেটা ডেপথ ডিতে, সেটা জেনারেট করছে একবারই, নোড অ্যাট ডেপথ ডি মাইনাস ওয়ান দ্যাট আর জেনারেটেড 2 টাইমস, নোডস অ্যাট ডেপথ ডি মাইনাস 2 দ্যাট আর জেনারেটেড 3 টাইমস। যত উপরের দিকে যাব তত করে, কারণ এস দেখো 3 বার জেনারেট করেছে, এখানে এ কতবার জেনারেট করেছে, 2 বার জেনারেট করেছে, ডিইএফ কিন্তু আর জেনারেট করেনি। সো আমরা অ্যাপ্রক্সিমেটলি দেখতে গেলে, আমি এটাকে পুরোটা এভালুয়েট করলে দ্যাট উড বি লাইক দ্যাট। সো আমরা বলতে পারি, আমরা ওয়ার্ডস কেসই কনসিডার করি। সো ইন দ্যাট কেস what can you see, you can see that nodes at depth D are generated once, nodes at depth D minus 1 are
generated, that is 2 times, right? Nodes at depth d minus 2 are generated 3 times, and so on and so on. So total number of nodes generated in the worst case, so total number of nodes that are generated in the worst case, worst case, আমরা যদি ধরি DFID এর জন্য BD প্লাস D minus 1 দুবার করে জেনারেট করেছে, D minus 2 তে তিনবার, ইটস গোজ অন লাইক দ্যাট। একদম ফার্স্ট লেভেলে B to the power D খানা জেনারেট করেছে, and that will give you order of B to the power D, sorry, order of B to the power D থেকে যদি সলভ করো। So if this search were to be done in BFS সারে কি করে আমরা অলরেডি টাইম কমপ্লেক্সিটি দেখেছি। If this search were to be done with BFS, the total number of generated nodes, in the worst case, that should be n যদি আমি BFS নিই, আগেও আমরা দেখেছি b into b square b cube, that will be goes on BD, so our order of D plus 1 minus B, or মোটামুটি order of B to the power D plus 1, যেটা আমরা অলরেডি আগের দিন দেখেছি। আমি ধরো তুমি ভাবো একটা রিয়েলিস্টিক সিচুয়েশন কনসিডার করো, ধরো লেট B এর ভ্যালু আমি ধরে দিলাম 10 আর D এর ভ্যালু ধরলাম 5। তুমি জাস্ট পুট করো, যদি আমি DFID কতগুলো নোটস জেনারেট করেছে সেটা যদি দেখি, B into D, that means 50, then BD minus 1 into B square, that means 400, then 3000, 20,000, when like if you add it, that will give you this number of nodes are generated. Whereas তুমি যদি BFS টা দাও, B square, then B cube, right, B cube and 10,000, like that. So, and if I am putting there, that will give you, right? So BFA generates like 9 times nodes to those generated by this DFID. So near about that generates 9 times node to those generated by DFID, right? And of course তার মানে টাইম কমপ্লেক্সিটির দিক দিয়ে এক্সট্রা নোট যেটা জেনারেট করছো ভাবছো, কিন্তু সেটা তাও BFS এর তুলনায় অনেক কম, right? So same as that. And the thing is that if we consider about the page complexity, that is like a DFS page complexity. So if we consider about the page complexity, that is DFID is like DFS, that means constant number of nodes that is added in each level, then place complexity, and that will be taking order of BD of memory. So from that, what conclusions we can draw? So we can conclude that this DFID is an hybrid search strategy between BFS and DFS, inheriting their advantages. And DFID is faster than BFS and DFS. So we can say DFID is the preferred uniform search method
when there is a large search space and the depth of the solution is not known. The depth of the solution that is not known. So what we can say about the conclusion, that are the important part. The conclusion is that what we can conclude, we can conclude that DFID is a hybrid search strategy, hybrid search strategy between BFS and DFS, inheriting their advantages. Second, what we can say, DFID is faster than BFS and DFS, or you can say it is said that DFID is the preferred uniform search method when there is a large search space and depth of the solution is not known. So this DFID is the preferred uniform search method when there is a large search space and the depth of the solutions is not known. So that is the conclusions we can draw from that. Now you should go through some algorithms. If you will not understand that particular thing, we will discuss it, but at least you will see this type of algorithm like by directional search. I will send you the notes itself, but the thing is you should cover because it is I think you can understand. And hill climbing algo, এই দুটো অ্যালগো তোমরা দেখবে নিজেরা, দ্যাট ইজ দ্য ইউ ক্যান সে হোম টাস্ক। দিস অ্যালগোরিদম গুলো দেখবে এবং আমায় পরের দিন আস্ক করলে বোঝাবে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই বাই ডাইরেকশনাল সার্চ অ্যালগোরিদম অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ইউনিফর্ম হিল ক্লাইম্বিং অ্যালগোরিদম। সেটা এই দুটো তোমরা জাস্ট হোম টাস্ক থাকলো সেটা দেখার জন্য যে কি কি অ্যালগোরিদম তুমি পড়েছো কিনা, জাস্ট আমাদের বলবে। সো আমরা আজকে আরেকটা অ্যালগোরিদম দেখবো, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যালগোরিদম, যেটা তোমাদের কাজে লাগবে। দ্যাট পার্টিকুলার অ্যালগোরিদম, যে অ্যালগোরিদমটা আমরা দেখবো, দ্যাট ইজ কল্ড ইউনিফর্ম কস্ট অ্যালগোরিদম। দ্যাট ইজ কল্ড ইউনিফর্ম কস্ট algo, ইউনিফর্ম কস্ট অ্যালগোরিদম। এই অ্যালগোরিদমটা দেখলেই আমরা ফ্রাইডে ক্লাসে আমরা হিউরিস্টিক সার্চ অ্যালগোরিদমে ঢুকতে পারবো, যেটা এ স্টার অ্যালগোরিদম, সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করতে পারবো। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট আমাদের যেটা দেখতে হবে ইউনিফর্ম কস্ট অ্যালগোরিদম। এই ইউনিফর্ম কস্ট অ্যালগোরিদমটা যাওয়ার আগে আমায় অ্যালগোরিদমটা একটু দেখতে হবে। অ্যালগোরিদম যেটা দেখবে সেটা ঠিক আছে, বাট আমরা যখন সলভ করব তখন দেখবে যে অত বেশি অসুবিধা হচ্ছে না, যদিও অ্যালগোরিদমটা দেখে তোমাদের মনে হতে পারে হোয়াট ইজ দিস, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট বাট তুমি যদি করো তাহলে কিন্তু ওটা খুব একটা অসুবিধা হবে না। সো দ্য ইউনিফর্ম কস্ট অ্যালগোরিদম পড়ার আগে আমায় কিছু প্যারামিটার দেখতে হবে, রাইট? প্যারামিটার যেমন কি অ্যালগোরিদমে জিএন বলে একটা প্যারামিটার থাকবে। দিস জিএন যেটা থাকবে, দ্যাট ইজ দ্য কস্ট অফ কারেন্টলি নোন, ইজ দ্য cost of currently known
best path, currently known best path from S to N, এবং G star N এটাও আমরা পরবর্তীকালে ইন্ট্রোডিউস করব। ইট ইজ দ্য কস্ট অফ দ্য বেস্ট পাথ, এটা হচ্ছে কারেন্টলি নোন বেস্ট পাথ, রাইট? বাট দিস G star N, that is the cost of the best path from source node, S is the source node, to that particular node, that is the best. And I am writing Fs, it is the optimal solution. This is the optimal solution. And of course তুমি এখান থেকে বুঝতে পারছো gn star এর ভ্যালু that should be less than equals to gn, তাই হওয়ার কথা, কারণ gn star হচ্ছে যে নোডটায় আমি দাঁড়িয়ে আছি সেই নোডে পৌঁছাতে গেলে সোর্স নোড থেকে অপটিমাল পাথটা দিচ্ছে, আর gnটা হচ্ছে কারেন্টলি নোন বেস্ট পাথ, কারেন্টলি নোন আমার কাছে যে বেস্ট পাথটা আছে সেটা দিচ্ছে। সো দ্যাট মিনস অপটিমাল পাথ ওই পার্টিকুলার নোডের রেসপেক্টে তার ভ্যালুটা সবসময় লেস দ্যান gn হবে। And initially Fs মানে কি? Fs is nothing but the optimal solution, that is nothing but the optimal solution. So if we write the algorithm, say begin this gs মানে initially this source is 0, sourceটা 0 তে, we can put s in open, আমরা open এ রাখতে পারি, and found is equals to false, while তার মানে প্রথমে s টাকে ওপেনে রাখলাম যতক্ষণ এই ওপেন ইজ নট এমটি, যতক্ষণ এই ওপেনটা ফাঁকা হচ্ছে না, অথবা নট ফাউন্ড মানে ফাউন্ডটা ট্রু, ততক্ষণ নট ফাউন্ড মানে কি, ফাউন্ডটা যদি ফলস হয়, নট ফাউন্ড মানে হচ্ছে ট্রু, রাইট? আমরা কি করছি, এই হোয়াইলের ভেতরে লাগছে বিগিন, আই ক্যান সিলেক্ট এ নোড n from open with minimum g value, মানে কারেন্টলি নোন সবচেয়ে মিনিমামটাকে আমরা করব, সিলেক্ট করব, এবং যদি সেম হয় দেন রিজলভ টাইজ আরবিটারিলি, যদি সেম হয়, এরকম হতে পারে দুটো নোডের ভ্যালু কস্ট একই আরবিটারিলি, বাট ইন ফেভার অফ গোল নোড, আই ক্যান চুজ আরবিটারিলি। তাহলে এবারে কি করব, রিমুভ করব, নোডটাকে সিলেক্ট করলাম, তার মানে রিমুভ n ফ্রম ওপেন, যেমন বিএফএস এ আগের দিন দেখিয়েছিলাম, অ্যান্ড পুট n ইন ক্লোজড। এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু একটা ভাবতে পারো একটা লিস্টের মতো বা অ্যারের মতো। যদি n নোডটা গোল নোড হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, n ইজ এ গোল নোড, তাহলে আমার সলিউশন স্যাটিসফাইড, দেন আমি ফাউন্ড ইকুয়ালস টু ট্রু করে দেব। যদি সেটা না হয় তাহলে আমি এক্সপ্যান্ড করতে হবে, কাকে এক্সপ্যান্ড করতে হবে, যে নোডটাকে আমি সিলেক্ট করলাম, এক্সপ্যান্ড in generating all its immediate successor, all its immediate successor, if any, যদি কেউ থাকে, and for each immediate successor এর ভেতরে for each immediate successor, for each immediate successor say ni of n, do আমি কি করব, কস্টটা ক্যালকুলেট করব, কস্টটা ক্যালকুলেট কি করে করব, begin g equals to বার করছি gn প্লাস কস্ট অফ দিস পার্টিকুলার নোড, আমরা এক্সপ্লেন করলে বুঝতে পারবে। যদি if ni is not already in open or close, then এই gni টাই হবে g, begin gni যেটা বার করলাম সেটাই আমি জিটা বসিয়ে দিচ্ছি, এবং পুট ni in
ওপেন, এবং আমি পাথটা খুঁজতে চাই, তাই ডিরেক্ট ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টার from ni to n. I am just ending this particular thing. এটা এন্ড হয়ে গেল, তার মানে এই if এর রেসপেক্টে else if ni is in open, যদি যে নোডটা সিলেক্ট করেছে সেটা যদি ওপেনে থাকে এবং g of ni এর ভ্যালু যদি গ্রেটার দ্যান g হয়, দেন আমি কি করছি, begin g of ni equals to g অ্যাসাইন করে দিচ্ছি এবং রিডিরেক্ট করছি ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টারকে, redirect backward pointer from ni to n, and then this algorithm end and end. So if found, যদি আমরা পেয়ে যাই, তার মানে if found মানে ফাউন্ডটা যদি ট্রু হয়, দেন আউটপুট দিয়ে দেব gn কে and solution দেব solution path by tracking back through pointers, else output failure message. তাই অ্যালগরিদম দেখে একটুখানি খটোমটো লাগতে পারে, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আমরা এটা দেখলেই বুঝতে পারবো এটা একদমই সোজা। ধরো আমরা একটা এক্সাম্পল নিই, দেন ইট উইল বি ইজিয়ার ফর ইউ টু নো দ্য থিং। ধরো এরকম একটা গ্রাফ তোমাদের দিয়ে দেয় জেনারেলি, ধরো গ্রাফটা হচ্ছে এরকম, লাইক দ্যাট। It is the corresponding say graph. So this is S, say this is M1, this is M2, this is M3, this is M4, this is M5, this is R, and this is M6. Say this is 2, this is 3, this cost is 1, this is 3, this is 4, this is 1, this is 1, that is 1, that is 2, 3, that is 1. So I think all the ages are given some weight. So the thing is that আমরা এটা কিভাবে লিখবো, the thing is that আমি এখানে লিখছি, this is the table। ধরো আমি এখানে নোডগুলো লিখছি, এস নোড আছে, M1 নোড আছে, M2 নোড আছে, M3 নোড আছে, M4 নোড আছে, M5 নোড আছে, M6 নোড আছে, এবং গোল নোডটা হচ্ছে আমার আর নোডটা আমার রিচ করতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য থিং। তাহলে আমার অ্যালগরিদমটা ইউনিফর্ম কস্ট অ্যালগরিদমটা আমায় চালাতে হবে। ইউনিফর্ম কস্ট অ্যালগরিদমটা যদি চালাতে হয়, তাহলে ধরো ইনস্ট্যান্ট নাম্বার 1। ফার্স্ট আমরা কি বলেছি, গোল নোডের ভ্যালুটা 0 হয়, এবং সেখানে আমরা কি রেখেছি, যেহেতু গোল নোডের ভ্যালুটা 0, so I am just written here 5, মানে গোল নোডে কিছু নেই। এবারে পরবর্তী স্টেপে কি বলেছি, যেহেতু একটাই নোড আছে তাই আমি সেই নোডটাই সিলেক্টেড হবে, এবং আমরা কি করছি, ওই ক্লোজ ডে রাখছি, তার মানে এটাকে ক্লোজ ডে রেখে দিচ্ছি, এই সাইনটা দিয়ে আমরা ক্লোজ ডে রাখছি। তার মানে প্রথমে এস নোড থেকে স্টার্ট হবে এবং এস নোডের
আমায় দেখতে হবে নেবার নোডগুলো কি আছে। নেবার নোড কি আছে, M1 আছে, M2 আছে, কস্ট কত আছে 2 and 3। তাহলে M1 আর M2 তে আমি কি বলছি 2 and 3 বসিয়ে দিয়েছি, রাইট। এখন এই দুটোর মধ্যে যেটা মিনিমাম সেটাকে সিলেক্ট করতে হবে। তার মানে এই দুটোর মধ্যে মিনিমাম কোনটা 2, তার মানে এটাকে সিলেক্ট করে, এটা হচ্ছে ওপেন লিস্ট, ওপেন থেকে ক্লোজ লিস্টে নিয়ে আসছি। তার মানে 5 তো ছিল বাদ, এখানে 2টাকে আমি কি করেছি সিলেক্ট করেছি, রাইট। এবারে দেখো 2টাকে যখন আমি সিলেক্ট করেছি, তা 2 মানে দিস M1 নোডটাকে সিলেক্ট করেছি। এবারে M1 থেকে তার নেবারিং নোড কি কি আছে, M2 তো 3, M2 যেহেতু নেই M2 এর ভ্যালুটা আমি বসিয়ে দিচ্ছি। এবং নেবারিং নোড কি আছে, M4 আছে এবং M3 আছে। M3 তে আসতে কস্ট হচ্ছে 2 এবং M1 থেকে M4 এ আসতে কস্ট হচ্ছে 4। এবং আমি কি বলেছি যে এখানে g এর ভ্যালু যেটা ক্যালকুলেট করছি দ্যাট ইজ নাথিং বাট gn মানে আগের ভ্যালুটা প্লাস কস্ট অফ n অফ ni। তাহলে এখানে যদি আমি ধরি ni এই নোডটা ইজ M4, তাহলে জি যদি বার করি নতুন gn মানে এখান থেকে আগে আসতে আমার 2 কস্ট লেগেছে, কারণ আমি এটা M1 কে সিলেক্ট করেছি তখন অলরেডি 2 কস্ট লেগে গেছে, প্লাস এই যে c অফ M1 M4 এর রেসপেক্টে বার করছি, তাহলে এটার কস্ট হচ্ছে 4। তার মানে 2 + 4 দ্যাট উইল বি 6। তার মানে M4 এ আসছে আমার যেটা কস্ট লাগছে দ্যাট উইল বি 6, রাইট। এবং আমার M1 থেকে আরেকটা নেবার আছে M3। তাহলে M1 থেকে M3 তে যদি করি তাহলে অলরেডি আমার 2 কস্ট লেগেছে, আর C হচ্ছে M1 থেকে M3, that means 2 plus M1 to M3 that will give you 3, that means 5। তার মানে আমি M3 তে বসালাম 5। এটা হচ্ছে ওপেন লিস্ট ক্যালকুলেট করলাম। এর মধ্যে যেটা মিনিমাম সেটাকে আমরা সিলেক্ট করছি। এর মধ্যে মিনিমাম কোনটা 3। তার মানে আমি এই স্টেপে এই 3টাকে আমি ক্লোজডে পাঠিয়ে দিয়েছি এবং 3 এর করসপন্ডিং যে সাকসেসিভ নেবারস গুলো আছে সেগুলোকে আমরা এক্সপেন্ড করব। 3 এর করসপন্ডিং মানে এটা হচ্ছে M2 নোড। তাহলে M2 নোডের রেসপেক্টে তুমি যদি দেখো কি কি নেবারস আছে, M3 আছে এবং M5 আছে। M2 এর করসপন্ডিং কি আছে, M3 এন্ড M5। তার মানে দেখো আমায় যেটা করতে হবে, M2 পর্যন্ত আসতে আমার অলরেডি 3 কস্ট লেগেছে এবং M2 প্লাস M3, M2 থেকে M3 আসতে আমার 1 কস্ট। তার মানে M3 এর জায়গায় 4 কস্ট হবে। আর M5 এ দেখো আমার অলরেডি 3 কস্ট লেগেছে এবং M2 থেকে M5 এ আসতে আমার 1 কস্ট লেগেছে, তার মানে টোটাল 4। তার মানে M3 তে আমার 4 কস্ট হয়েছে, এটা M3 রেসপেক্টে, আর M5 এর রেসপেক্টে আমার 4 কস্ট হয়েছে, রাইট। এখন প্রশ্ন, M3 তে 5 অলরেডি বসে আছে, 5 এর চেয়ে 4 এর যেহেতু ভ্যালু কম তাই আই এম রিপ্লেসিং দিট উইথ 4, রাইট। এন্ড M4 তো 6 ছিলই এবং M5 আমরা নতুন করে এভালুয়েট করেছি, দ্যাট উইল বি 4। ভালো করে বোঝো এখানে কি করলাম। M3 তে আগে যখন M1 থেকে এসেছি তখন দেখলাম কস্ট 5, তোমার অত ভাবার দরকার নেই। এখানে আমি দেখলাম কস্ট হলো 4, মানে M2 থেকে M4 এ M2 থেকে M3 তে আসতে কস্ট হলো 4। 4 is less than 5, so I am replacing this value। এবং আমি তাহলে এখানে মিনিমাম ভ্যালুটা সিলেক্ট করব। এখানে দেখো টাই আপ করেছে, টাই আপ কার সাথে করেছে, আমার M3 এর সাথে করেছে, M4 এর সাথে করেছে। ইউ ক্যান সিলেক্ট এনি ওয়ান, M5 এর সাথে করেছে, M3 এর সাথে করেছে, ইউ ক্যান সিলেক্ট এনি ওয়ান। আমি ধরো এই M3 এই নোটটাকেই সিলেক্ট করলাম। তার মানে সিলেক্ট করা মানে নেক্সট স্টেপে আমি এই 4টাকে আমি কি করব, পাঠিয়ে দেবো। 4টাকে কি পাঠিয়ে দেবো, 4টাকে আমি ক্লোজডে পাঠিয়ে দিলাম। তাহলে ক্লোজডে পাঠিয়ে দিলে এবারে তুমি ভেবে দেখো, আমি M3 রেসপেক্টে তুমি মেজার করছো, M3 আমি অলরেডি সিলেক্টেড, M3 আসতে আমার কস্ট 4, আমার আর জানার দরকার নেই। তার মানে M3 এর করসপন্ডিং কস্ট 4। এবারে M3 থেকে আমি কি যেতে পারি, M3 থেকে M2 যেহেতু অলরেডি বিন সিলেক্টেড তাই জন্য M2 কে নিয়ে আর ভাবার দরকার নেই ইউনিফর্ম কস্টে, যেহেতু M2 অলরেডি এই যে দেখো ক্লোজডে চলে গেছে। ক্লোজডে চলে গেছে মানে আমি আর সেই নোট নিয়ে ভাববো না। তাহলে M3 এর যে নেবারস তারা সাকসেসেস গুলো কি আছে, M4 আছে, M5 আছে, রাইট। সো M3 থেকে M4 যেতে আমার 1 কস্ট লেগেছে, আর M3 থেকে M5 যেতে আমার 2 কস্ট লেগেছে। তার মানে এটা 7, M5 যেতে এটা হচ্ছে 5, M4 যেতে হচ্ছে 5 আর M5 যেতে হচ্ছে 7। তাহলে আমার M4 যেতে দেখো কস্ট কত ছিল,
6 অলরেডি আছে, তাহলে আমি নতুন ভাবে কি কম্পিউট করে পেলাম 5 পেলাম, তার আমি ওটা M5 টা M6 হবে না ওটা? কোনটা M5 মানে M3 থেকে M5। ও 2 আছে তো, 4 প্লাস 2, হ্যাঁ 6 সরি আমি তো হিসেবে গেলাম। তো 4 প্লাস 2 দ্যাট উইল বি 6। তার মানে এখানে আমি কি দেখলাম যে M5 যেটা কত 6 এলো, বাট হোয়াট এভার বি দ্য থিং, আমি যেহেতু এই ভ্যালুটা দেখো 4 অলরেডি আছে এবং যে ভ্যালুটা আমি বের করেছি দ্যাট উইল বি মোর দ্যান 4, তাহলে আমি যেটা ছিল সেটাকেই রেখে দেবো, আমি কিছু চেঞ্জ করব না। মাইন্ড দ্যাট যদি ভ্যালুটা কম আসে তবেই যেমন এখানে M4 এর ক্ষেত্রে দেখো আগে ছিল 6, বাট আমি কম্পিউট করে যেটা পেলাম M4 এর ভ্যালুটা 5, তাই জন্য আই এম রিপ্লেসিং ইট 5। বাট M5 এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টো, আমি পেলাম 6 অলরেডি আছে 4, তার জন্য 4 কে রেখে দেবো। তাহলে নেক্সট এটা এসছে মিনিমাম, this M5 is minimum, তার মানে at instant 5 this 4 has been placed to the closed, this 4 has been placed to the closed। যদি 4 যদি আমরা ক্লোজড এ ফের করি তাহলে আমি আবার এখানে M5 থেকে যদি দেখাই M5 এর কস্ট হচ্ছে 4, আমরা অলরেডি M5 আসতে লেগেছে 4, এবং M5 থেকে আমি কি পাচ্ছি আর পাচ্ছি একটাই পাচ্ছি দ্যাট ইজ আর, রাইট। তাহলে আর যদি গোল নোড হয় তাহলে গোল নোডে M5 থেকে আর এর ভ্যালু হচ্ছে 3, তার মানে 7, that would be 7। তার মানে আমার এই নেক্সট স্টেপে 5 তো ছিল আর একটা গোল নোডে আছে 7। দেখো গোল নোড কিন্তু এখনো সিলেক্টেড হয়নি, রাইট, আমরা কিন্তু গোল নোড এখনো সিলেক্ট করতে পারিনি, তার কারণ এর মধ্যে মিনিমাম কোনটা M4, তার মানে এর পরের স্টেপে আমার কি হবে M4টাকে আমি কি পাঠাবো ক্লোজডে পাঠাবো। তাহলে আমি যদি একটা অন্য কালি দিয়ে M4টা করি দ্যাট উড বি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। M4 ধরো আমি এখানে চলে এসেছি, M4 এ আসতে আমার কস্ট অলরেডি আমার লেগেছে 5। এবারে দেখো M4 থেকে একটা হচ্ছে M6 একটা হচ্ছে R, তাহলে M4 থেকে M6 and R, এবং M6 আসতে কস্ট হচ্ছে 1 এবং আর এ আসতেও কস্ট হচ্ছে 1, তার মানে M6 এ কস্ট 6 এবং আর এ আসতেও কস্ট 6, তার মানে আমি কি করলাম এটাও কস্ট 6 এবং দেখো আর এ আসতে আগে কস্ট 7 ছিল, সরি দ্যাট ইজ 6, M6 এ আসতে কস্ট 6 এবং আর এ আগে কত ছিল 7 ছিল, তাহলে এখন কত হলো 6, তার মানে 6টাকে সিলেক্ট করব। এবং লাস্ট স্টেপে আমি গোল নোডের ভ্যালু আর এর ভ্যালু সেম, আমি গোল নোডকে সিলেক্ট করব কারণ আমি গোল নোডের দিকে যদি তাকিয়ে দেখি তাহলে গোল নোড আমি রিচ করে গেছি, তার পরের বারে গোল নোডকেই আমি সিলেক্ট করে দেবো। গোল নোডকে সিলেক্ট করা মানে আমার অ্যালগরিদম ইজ স্টপড, রাইট, অর অল সব নোড যদি গোল নোডকে রিচ করলাম তার মানে অ্যালগরিদম যদি স্টপড হয় তাহলে আমি কি করলাম ইউনিফর্ম কস্ট অ্যালগরিদমটা কমপ্লিট হলো। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ কমপ্লিট তো হলো, যে ব্যাকওয়ার্ড এজটা কিভাবে বার করবো, মানে পাতটা কি হবে, পাতটা বার করার পদ্ধতি হলো আমি এখান থেকে উল্টো দিক থেকে শুরু করবো, ভালো করে দেখবে আমি 6 থেকে শুরু করলাম, 6টা কোথায় ক্লোজ ডে আছে, যতক্ষণ 6 চলবে আমি চললাম, এইখানে গিয়ে দেখলাম পরেরটাই 7 হচ্ছে, তাই 6 এর পরবর্তীকালী আমি যেখানে ক্লোজড পাবো সেইখানে গিয়ে থামবো, 5টা হচ্ছে ক্লোজড, তাহলে এই স্টেপে আমি 5 পর্যন্ত গেলাম, এবারে 5টা যত দূর চলবে তত দূর আমি চলবো। এরপরে এখানে ক্লোজড কত 4, তাই জন্য ক্লোজড, এবারে 4টা চললো যতক্ষণ পর্যন্ত, 4 এর পর ক্লোজড কত 3, 3টা এত দূর চললো, আমি কিন্তু আর এই পরের স্টেপটা দেখবো না, আমি 3টা যেখানে গিয়ে থামবে সেই নোডের ক্লোজটা দেখবো, দ্যাট ইজ দ্য ব্যাকওয়ার্ড পাথ। তার মানে পাথটা কি হলো, যদি আমি ফরওয়ার্ডে ট্রাভার্স করি এস থেকে আমি পেলাম কোথায়, এটা কোথায় সিলেক্ট করেছি M2 কে, M2 এর পর সিলেকশন কোথায় হয়েছে M3, M3 এর পর সিলেকশন কোথায় হয়েছে M4, M4 এর পর সিলেকশন কোথায় হয়েছে R, দ্যাট ইজ দ্য পাথ। এবার যদি কস্টটা ক্যালকুলেট করো গ্রাফ থেকে দেখো S থেকে M2 দ্যাট উইল গিভ ইউ 3, M2 থেকে M3 that will give you 1, M3 থেকে M4 that will give you 1 এবং M4 থেকে R that will give you 1, that total cost is 3 plus 1 that means 6, that is the optimal cost, that is the optimal cost, that is the optimal cost। তার মানে ইউনিফর্ম কস্ট যে অ্যালগরিদমটা সেই অ্যালগরিদমটা সবসময় অপটিমাল কস্টই দেয়, uniform cost algorithm that will always gives you the optimal cost, right?
সো এটা কিন্তু মাথায় রেখে যে আমাদের যে অ্যালগরিদমটা, সেই অ্যালগরিদমটা যেটা হচ্ছে ইউনিফর্ম কস্ট অ্যালগরিদম, সেটা কিন্তু অপটিমাল কস্ট দেয়, রাইট? এটা কিন্তু মাথায় রেখে। সো এখানে কিছু জিনিস যদি তুমি অ্যালগরিদমিক্যালি রেজাল্ট জানতে চাও, তার মানে দিস ইউনিফর্ম কস্ট দ্যাট আউটপুটস, সেটা সবসময় আউটপুট দেয় অপটিমাল সলিউশন পাথ, that will always give you optimal solution path। যদি তোমাদের নর্মালি রিটেন এক্সাম হয় তাহলে এইগুলো প্রুভ আমি দেখাতাম, বাট যেহেতু নেই তাই প্রুফের দিকে গিয়ে লাভ নেই। তোমরা যদি প্রুফ দেখতে চাও, ইউ ক্যান সি দ্য প্রুফ। সো আমি পাঠিয়ে দিতে পারি প্রুফগুলো যদি তোমরা দেখতে চাও। ইউ নেভার expands a node more than once, more than once, right? So an uniform cost, the number of nodes that expanded by uniform cost algorithm is linear in the number of nodes in the graph, not a linear expansion। So আমরা কিন্তু দেখলাম যে ইউনিফর্ম কস্ট অ্যালগরিদম এবং ইউনিফর্ম কস্ট অ্যালগরিদম কিভাবে কাজ করে, রাইট? দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং। ইন দ্য নেক্সট ক্লাস আমরা কি দেখব? আমরা নেক্সট ক্লাসে যেটা জিনিসটা দেখব, দ্যাট ইজ কল্ড নাথিং বাট, আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে হিউরিস্টিক্স অ্যালগরিদম। প্রথম স্টার্ট করব হিউরিস্টিক্স অ্যালগো। হিউরিস্টিক্স মানে কি সেটা প্রথমে বুঝতে হবে, তারপরে হিউরিস্টিক্স অ্যালগোর মধ্যে এ স্টার অ্যালগোরিদমটা দেখবো। ইউনিফর্ম কস্টটা না বুঝলে এ স্টার বোঝা যাবে না, তাই এ স্টার অ্যালগোরিদমটা দেখলে আই থিঙ্ক দ্যাট উইল বি ইজিয়ার। এবং আমার মনে হয় হিউরিস্টিক্স অ্যালগোরিদমটা পরের দিন আমরা মোটামুটি কমপ্লিট করে নিতে পারবো। হিউরিস্টিক্স মানে কি বুঝবো, মানে what is the difference between this uninformed search algorithm to the heuristics, and তারপরে আমরা হিউরিস্টিক সার্চের রেসপেক্টে দেখব যে কি কি অ্যাপ্রোচ আছে, রাইট? সো দ্যাট ইজ দ্য থিং যেটা তোমরা, আর ওই দুটো জিনিস থাকলো ওটা আমরা নেক্সট দিন দেখবো। যে প্রবলেমসটা আমরা দিলাম সেই প্রবলেমসটা যেন মানে ওই দুটো জিনিস দেখবে তোমরা, একটা হিল ক্লাইম্বিং সার্চ আর আরেকটা হচ্ছে বাই ডাইরেকশনাল সার্চ।